मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मिसेस अनीता। तो अनीता, आप अपने बारे में प्लीज़ व्यूअर्स को कुछ बताइए। Hello everyone, मेरा नाम अनीता कृष्णन है and I'm the National President for Women's International Motorcycling Association, the India division of WIMA. We are a global community and I have been leading this for about 2 years now. And agenda is to bring all the women riders together and have a community where we can discuss different things and cater to different needs as far as riding is concerned. So yeah, that's about me. I'm a avid traveler and I love riding just like everyone else. And I lead a lot of motorcycle tours for two-wheeled expeditions. And yeah, and whatever time I get, I just keep exploring on my motorcycle. I ride a Himalayan and super happy with my Himalayan. बताइए, हिमालयन बाइक कैसी है? डेली यूज़ के लिए कैसी बाइक है ये अकॉर्डिंग टू यू? तो मैं इससे पहले I used to ride a Thunderbird. ओके। I was very happy with Thunderbird. But Thunderbird is not really, so to say, off-roading bike nahi hai wo. So, I wanted to basically switch to a bike which can go a little bit on a different terrain also. So just not the routine highways, but also the dirt roads and, the rocky roads and stuff like that. So I think Himalayan is a perfect vehicle for that. And for the price that we pay, I think बहुत value for money hai. Because it has everything that you need in a lesser price. Like everything that you need to ride in dirt, to ride in the mountains, just to ride on the highway, to ride in the cities. So I think all in all, it's a very good package. So Himalayan is, for me right now, the best. ओके ओके, ग्रेट मैम। मैम, बिगिनर्स के लिए ये बाइक कैसी है आपके अकॉर्डिंगली? क्या बिगिनर्स को लेनी चाहिए ये बाइक? हाँ बिल्कुल हैंडलिंग सी मैं आई टेल यू विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं हिमालयन ले रही थी तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ये लगता था कि जैसे हमारी नॉर्मल मोटरसाइकिल में हैंडल बार पूरा मूव होता है एंड द बाइक पूरी मूव होती है राइट। तो हिमालयन में हैंडल बार थोड़ा सा सेपरेटली मूव होता है। तो आई थिंक दैट थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है इनिशियली, लाइक मेरे लिए भी बहुत इंटिमिडेटिंग था इनिशियली। But uske baad, once I got used to it, it just took me a couple of minutes, I would say, to get used to it. And it's a great handling. I mean, the bike has a great handling, and if like the weight of the bike is similar to the other Royal Enfield motorcycles, so it is not something heavier anyway. ओके। It's the same weight. So the handling is far, I feel it is far better because. I think aerodynamically the bike is designed very well. I just wish that it had a sixth gear instead of 5 gears. It had a sixth gear. ओके। But I'm sure अभी Royal Enfield उसके बारे में भी कुछ करेंगे. नहीं, आपका सजेशन वीडियो के थ्रू जाएगा तो मैम हो सकता है व्यूअर्स को दिखे और वहाँ I तक पहुँचे hope because मैसेज। and I'm sure ये सारे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे because जितने लोग हिमालयन चलाते होंगे उनको ऐसा मतलब मैं तो ऐसा करती ही हूँ कि मैं फिफ्थ गियर के बाद में हमेशा सिक्स्थ गियर के लिए ट्राई करती हूँ। आई मीन इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग, लगता तो है नहीं बट इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। बट या आई लव द बाइक। थोड़ा माइलेज के बारे में बताएंगे कि माइलेज इन सिटी और हाईवे पे जैसे आपने ये देखा है तो कैसा है? So I'm not see, the thing is, I can't give you a very ballpoint figure on this, okay? But I have been using a product of late, जिसकी वजह से मेरे माइलेज में काफी फर्क पड़ा है। एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रही हूँ, which is Polytron, basically Polytron India का जो प्रोडक्ट है। तो मैंने जब से वो प्रोडक्ट यूज किया है तब से I have a better mileage in my bike. So my mileage earlier could be around the 35-40 in the highways, on the highways. ओके। बट आई मे बी मिस्टेकन या बिकॉज मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर एंड बट आई नो दैट फॉर श्योर कि मेरा माइलेज आफ्टर यूजिंग पॉलिट्रॉन हैज रियली इंक्रीज एंड माय हस्बैंड आल्सो राइड्स अ बाइक सो वी हैव टू बाइक्स एट होम लाइक ही राइड्स अ क्लासिक 350 and I have a couple of friends also who started using Polytron and we all love it. Okay. Like the bike का stability बहुत improve हुआ है and
माइलेज तो है ही इम्प्रूव, यू नो, बट द इंजन का जो लाइक इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज दिस एडिटिव विद द इंजन ऑयल. देयर इज अनदर पॉलिट्रॉन का लूप दैट कम्स, मतलब एक इंजन ऑयल के साथ में एक एडिटिव मैं यूज करती हूँ पॉलिट्रॉन का, विच इज ऑल्सो अमेजिंग. लाइक दैट प्रोडक्ट ऑल्सो आई कैन स्वेयर बाय इट फॉर श्योर, क्योंकि जब से मैंने वो यूज किया तब से मुझे इंजन ऑयल चेंज भी लेट करना पड़ रहा है. लाइक यू नो, यूजुअली आई वुड प्रॉब्ली चेंज इट एट 4,000 किलोमीटर्स या 4.5-5,000 किलोमीटर्स में मैं चेंज करूंगी. 4K इज व्हाट द कंपनी सजेस्ट, बट नाउ विद पॉलिट्रॉन आई कैन गो अप टिल 5K किलोमीटर्स. 5,000 kilometers के बाद में I need an oil change. So I think these are the few things that I've added to, you know, my usual routine of bike maintenance, and it's really helped me. बताइए, मोटरसाइकिल गियर्स आप कौन से यूज कर रहे हैं अभी? तो मोटरसाइकिल गियर्स का ऐसा है कि it's like a, you know, when you start your journey as a biker, you know, you're not a part of any community. जब आप ऐसे newly start करते हो तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कि क्या गियर्स खरीदने चाहिए, you know. And my advice to everybody is, this is from what I have done basically, so I'm just advising from that point of view, कि जब हम newly start करते हैं, like this is for the new bikers, you know, when you start newly, you don't think of too many things while buying a gear, you know. Because a gear is much more than just looking good, right? Matlab, there's a comfort that goes into a gear. Like, you know, you have to have a gear which is extremely comfortable. So now I also have an LS2. LS2. Okay. LS2 ka jacket hai, which is I think great. You know, it's completely value for money, because LS2 jackets are perfect for you know, all weathers. Like, I'm very happy with that jacket. Okay. Like उसमें ना they have a good जो reflective strips वगैरह भी बहुत अच्छी लगी है. So in case if you're riding in the night, it gets easy. Besides, it has like perfect lining of mesh, and the texture of the mesh is very nice. You know, it's soft, so it doesn't really stand out. You know, it doesn't look very bulky and feel uncomfortable. You know, because when you're riding, you have to have some gear which is absolutely comfortable for you, as well as obviously हम सबको अच्छा भी दिखना होता है riding gear में. Right. So you know, I think LS2 is your best bet if you want to go for something which is economical. So yeah, I think maybe I'm looking forward to buy an Alpine Star or a Revit or a Danes after I have the money, after I save enough for it. Okay. I have bought some stuff from bikersdna.com. Okay. तो मैंने उनसे अपनी एक I can't remember the brand right now, but I had picked up a pair of riding pants before. Like right now I'm using a pair of Tarmac, which is a new company again. So Tarmac is I'm loving the riding pants of Tarmac. It is very comfortable, extremely good. Again, mesh की layer बहुत अच्छी है, rain layer बहुत अच्छी है, so it's perfect. It's like, and I didn't pay too much for it. I think I paid like some 6,000 rupees for it, which is not a lot of money, you know. And it's got decent, it's got level 2K guards हैं. So I think उससे ज़्यादा आपको वैसे भी नहीं मिलते, you know, if you don't want to pay that much money. But other than that, आपके बहुत सारे foreign websites हैं जिससे मैंने काफी सारा सामान खरीदा है. You know, like I had ordered for a pair of, abhi recently I had ordered for a pair of boots, riding boots, the off-road riding boots from bikerin.de. Okay. Is a website, I think. Okay. So I have bookmarked it, so I know it from there. But bikerin.de is the website. And the only thing is you get like really good deals over there. So अगर viewers को कोई great deal चाहिए तो एक better website है जहाँ से वो purchase कर सकते हैं. Yeah. There are a lot of these foreign websites where you can buy it from. In fact, हम ऐसा सोचते हैं ना कि मिलेगा कि नहीं, वहां से आएगा कि नहीं प्रोडक्ट. अभी तो कोविड टाइम्स में इनफैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट लाइक ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स ओनली आई हैड रिसीव्ड माय बूट्स. लाइक दिस वाज जस्ट लास्ट मंथ. So I have received my boots during these times only, but हाँ थोड़ा टाइम लगा, like 45 days लग गए उसको. मैम हेलमेट के बारे में बताएंगे, आप कौन सा हेलमेट यूज कर रहे हैं? So I was using an SMK before this. I have an SMK and I have an LS2. Okay. So the LS2 one is the motocross one, and the SMK one is the modular one. So the modular one is helpful when I'm taking a tour, basically. You know, when I'm leading a tour of people,
then it gets a little convenient because sometimes you have to interact with the locals and you have to talk to people. So then just modular को आप ऊपर कर सकते हैं. But I love wearing an off-road helmet. I think it's the best thing to wear. कोई मैसेज आप राइडिंग कम्युनिटी को देना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंगली? So, since we're talking about gears, I would like to give a message about gears that, like you have to choose your gears very wisely, because that's something that is, like, I'm yet to find the perfect gear, like, मुझे अभी तक एक perfect gear नहीं मिला है, Okay. like, I'm still waiting to just find that perfect fit वाला jacket, and that, that perfect jacket which is all weather. LS2 is very close for me because LS2 ने मतलब मैंने बहुत जगह पे पहना है, तो I'm very happy with that product. But just I would just say that don't go with don't go with your fashion instinct when you're buying a riding gear. I think that should come secondary, because I have made that mistake once, and I think you should just stick to comfort first. What is more comfortable is the most important aspect of buying a riding gear. And of course, the मतलब जो standards of safety है, that is also very, very important. So don't compromise on that. Your safety standards should be good. So that's my advice, that whatever you're buying, as far as gear goes, think twice before buying it. Wear it a couple of times, and then buy it. ओके थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम. आज आपने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं और व्यूअर्स को पता भी लगेगा कि किस तरीके से वो अगर बाहर से जो आपने वेबसाइट रिकमेंड की है और वेट करके एक अच्छी डील्स ले सकते हैं. ग्रेट मैम. सो मैम, इसी तरीके से हम आप लोगों से नॉलेज लेते रहेंगे और व्यूअर्स को देते रहेंगे मैम. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you for having me. Bye.